Salut la compagnie, on se retrouve pour ce dernier épisode pour faire les finitions, l'assemblage et puis la mise en place de la table de jardin extraordinaire. Au programme, réajustement des coupes à mi-bois avec ce petit rabot rallye et le ciseau à bois, ponçage du plateau, affleurement des côtés pour faire des bords bien arrondis. Et puis après on assemblera tout l'ensemble pour enfin voir naître cette fameuse table. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Et voilà, la table est surprise comme on dit. Bon, il reste juste à régler la hauteur des pieds pour que ça soit pas bancal. Mais je préfère faire ça en dernier, comme ça on est sûr que j'ai pas coupé trop court. Et ainsi, la table est vraiment de niveau, impeccable. Donc je la retournerai, je couperai les bouts de pied et on sera nickel pour prendre les petits barbecues et un petit repas sur la terrasse. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de vous abonner si vous avez aimé mon contenu. Mettez un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Je vous dis à très bientôt.